Hello. Hi guys. We are currently here at Badjan and we're off to the canyoneering side. Yes guys, if you want to experience extreme adventure activity like trekking, swimming, and jumping into waterfalls and canyons, ari na ta and experience Badjan Canyoneering diri sa Cebu. 2,000 pesos lang per head and included na pod ang free meal. To start the adventure, need magwalk og 30 minutes or more padung sa tubig or naarapod option mag-zipline para 5 minutes na lang inyong lakon. Bayad lang ka og 600 pesos per head. Nindot man pod mag-walking kay nice man pod ang view og lingaw samot na daghan mo. Murag warm up na lang pod ba? Char! If ganahan mo i-conquer inyong fears and experience new type of outdoor activities, recommend yun na kung experience mo ani. Naaraman pod tour guide nga di jud ka pasagdan gikan sugod og hangtod mahuman. Plus maayo pag yun mo take og pictures and videos. Shout out di ay sa SB Canyoneering! Finally guys, after walking, niabot na kita sa level 3 which is the starting point of the canyoneering adventure. Enjoy watching! Ready? And 3, 2, 1. Nice one. There. And 3, 2, 1. 1, 2, 3, jump. There. And 3, 2, 1. Layat. Wap ya. Go. Okay. Let's start. Okay. Ligit siya na ma'am. Lakaw na ma'am. Video na ma'am. Video lang. Welcome to Alag tanong sa guard ma'am. Rabi ka madlock ma'am.
Apit na, ma'am. Apit na sa katunga. Naman to, guys. Okay, mag-upsot. Ready? Go! One, two, three. If ganahan mog extra challenge, naara pod option additional cliff jumping na 7 or 5 meters. 1, 2, 3, go! Ma'am. Amazing jud kaayo and super lingaw. Worth to try jud. As you go along on the adventure, makitan sad nimo ang mga beautiful rock formations nga pang-instagrammable ba. Daghan na jud na hitabo, pero third level pa to guys. At this area, niabot na ta sa second level ug diri pwede na ka makaras, kadyot, and narapod option to buy snacks and drinks before mo proceed. 1, 2, 3, go! Two, three. Slow mo. Ano yun? Kanang feeling nga makita ra nimo sa social media pero na-experience na jud nimo finally, lahi ra jud. Go na ta! Mauni ang final nga jumping cliff which is 10 meters ang height. Option na ni sa uban nga ganahan mo try pero mostly dili jud ganahan kay sobra kataas ba. Pero if isog ka, easy ra siguro ni nimo no. Char! 3, 2, 1, go! Boom, boom! May guide niya, ma'am. Brum, brum! Next.
Walang yun. Kasiaw gyud sa among mga tour guide ba. Thank you SB Canyoneering. You made our adventure more fun and memorable. Finally guys, after 4 hours, hapit na gyud mi sa final level of canyoneering and mauni ang waterfall before ang main sa ubos. Ug mao sa diay ni ilang gi-prepare nga free meal which is included na sa package. If ganahan mo maka-experience unsa ka pugnaw and kaanindot sa Kawasan Falls nga dili din mag-canyoneering, yes guys, pwede ra jud kaayo. Gikan sa church, mag-walk lang ta pasulod and magbayad lang ta og entrance fee worth 200 pesos per head. Welcome to Bajan Kawasan Falls! Hi guys! Hello guys! Hi Flory! Ug maura to guys, ari na ta. Thank you for watching. Hey!